Etire ebi akosoma yekasa yi atorentem eyade yebegyina mu ewo parliament na ebra fotosanfo ekenka budget no ensam akese atele bese num anetofo mu a emu ba ko ne se yekasa yi levy covid-19 levy any betting tax yetwa mu sein ewen e de afiri Ghana ya bra bomu a eno nso mu nsam kase boyi yebeka ne akyerem ehwanso enwode tu dwose 24-hour economy dayeso a NDC aso no wode beko yen Ghana mrasabedwam ama wonum abobo ho ebusia ensam no de edoso paasa wokra bata ho nwen dodo no a ne de akire eba ese romafo ekosi efunu na wode ene se wobedwedwere adem ese keji madamu a wo bie akwadazi ipu na ensam no ye de epoa wo se kafo na wode ane se wo be hia yen ewo Facebook no eso eye promise radio na chairman wuntumi wose news no it is agglomerating and conglomerating ewe ententa kese no so a emu edesa anomanam eye nipa anama bosom esa ensemu a eba no yemfa ho aseda ema adwumakoi 3p garlic mixture no eye edra onumu a ebiebie wuntiri mo o wojabroso a eboa paunsan yo titriti efichikromo how sugar na kosro ebachaw asthma intishewa ebeboa pa 3p garlic mixture na so de garlic tie no ade no wo mu efra no alisen no eno na ebo agima ne kasa agima o na ye 100% fi se ye ne chinchim ye no wo mo fancy jaso nti vitamin C ne ne wo se wo bia no ni nyina e wo 3p garlic mixture eno no from 0248928824 0248928824 and 0201000021 sadan so na ye gina so de aseda biem ama boshaba electricals eba enkanea ene ho apemprade nko ade a sebi empenese se abo sudan da watiase a akukọ ni abanko a wokopo so a enye yie eba enkanea hodo te se chandelier corner light gate light ceiling light LED light ye wo 3 6 9 18 and 24 watt ye wo LED light nso e wo ho ye wo steady lamps ye wo floodlight eno no eboa wo mu a eye astroturfs ahodo ene stadia ahodo e de ama communities no floodlight no ubenya ndosopu e wo bosheba electricals ye wo CCTV cameras any cables accessories ye wo 360 outdoor any indoor ye wo standing fans orient ceiling fans air condition I use USB camera digital video recorders nyina no wodru eye bosheba electricals ya ebuso se akomada ne ntosi de hia ne se wo bebo awura mu ye branches no eye ahodo miensa e wo komasi kuropon yi emu edom PZ wo behunu bosheba electricals se woni kejetia market no edi ehwani mu eniema ne tamu pa ana edom bosheba abrosa tente no monso no prisons runabout baby a Promise FM Promise TV Oyerepa FM ene Oyerepa TV ebutuo yi a bowura mu ho ehonso no bosheba electricals nso ebi ewo ho ana edom PZ ante ata akofo abrosa no monso egumu sei eve wode ene se wo bedwedwura dem na wase wo bo aputo na wafre number si emienom 0322 030 838 and 0536 095 966 bosheba electricals yema efie office ene baby biada eye kama ye wo de eyusu anyinama hoden ana ye wo de eyusu awia no so ahoden solar no so ebi ewo ho na se wapomden ana nkonka ne nkwade a tie mi yie pa na yenkanfo ema se Promise Herba ehabanro de gaftram at the stamp wesiso na empenfo agi atum sesa wonnomu a ahoden galo na kire se karifi yazo ahoden beba no eye Promise Herba ye wo de waba betimi anom de be matimenom now we be free 05355 44681 adwumakoi anabu adontene a ena nwumere yi ensam no ye de eba ye atwini nya sa SDF ofunu akenkanfo mienu edi amaje so eye Ghana stakat ya mita nkura woko Okoyeabour Okran menne Piesie Lardi ebusia kase bano emunsam enie
Awrehosam a yɛde ɛsommo ɛne sɛ wode w'ani ekopie mu ɛwɔ dwaboso nkwanta ɛwɔ dwaboso mansini mu atɔyɛ mantamu a enkomo a efiri ho eba no enye de when you can say videos and pictures of inogan wo hwa enhwe wi wani so a enye yie ene say wo pani bia so wo moye ewoi akoto ahye no so aboro no akunu a aye awrehosam na busuamu a mo hwa promise TV ne de a awurade nyankopon Christ sane wo wa no obroni kan say bi said ye wo wai si gunachi a bono pa kumpapai no enya sam kotoa na me enko ahoma so yamane boni Richard aje kuranten ejina efuom ho ba bia na wo wai ebo papai yakunu no wonfa emu amane bo emre yen Richard aje kuranten madwe Menya be ma mejo so wadaroma nanka mpenense se krona ofri mu ba no se ye twe wo hene fom a yensa ye chenkobu sase kro ne modwo neso mebu sase ba bia o gina na he boko de Menya be ma ye boko nso no enye boko sa de enti a enye boko no to aso ma yen Menya be ma ye tie nyina ne se ene oba atoye etifidu mantemekre western of region sefidwaboso eye district capital ne kro ketu ese na se eye dwaboso enkwanta ehwo no mo na sa yoro husem esiye Ninyina ne se na nsane na eye da kwasiada ana wo panyina ne mfie ne beye abiusun kwa abiusun nom ye frene se kwabnachi ekrefie se wo kwa afuma ba na ebo beye nomi na wo panyin no emafie na no kwa se mu ewo mu ne se wo panyin no wo kwa afuma wonche wache wo afumu kura no ana du baako na wa bafie enti aba se no myensa wo mafie sa no abusia ne ye se wo mu kono pa ko se na chiri kwan omukoye bia omahu opanyin no enti omusansa omachi bafie ebobo na nanom ahemfo amane ama omunso ebo da wuro ma ne emrantie ne maba wa achi omuhu gum kwasi adana na dono epeni bia omo ehu no abetin enra no pa ana ya bia se na nanom ahemfo eni kromafo esa achi omuhu gum bia ekope wo panya ye friend se kwabranti na beye nonko eko beye nondu no ana ya de se yehu opanyin a ye friend se kwabranti yehu no na ya de se wato alan e wonhye do na bia yehu opanyin no eya bia ene abefo kwa so ye fa so esie ewo na enkofo enya bi edi ye omunyuma no ewo ana ya de se na opanyin a ye friend se kwabranti eya de se oda na bo ne be se aduonu de na eya de se bisa eye wo we no omu wo huye pa enti omu siba mo panyin no eni omu gba na left and right we mi wo obi nyimi o esan se ho no mo emefia wutia ma obi be chinchi no opanyin no etimi ekofo tiatia mu saa kopembre moa no etimi egbo na wono nso etimi etoye na enra bra yekoduru ho no mo no yakura na ayeden enso etumi edi amaye entiene na nanam ahemfo eya de se omofre dwabuso apolisifoɔ ama omo nso etumi eba bia hɔ de omani ebebehwe omo ba ye no na eya de se ye nokore openya ye fete kwabnachi no eya de se wada hɔ na chi nyina aso enye ni tire ho de ni nyina hu na otumi hwemo ano omo bo no bo pa na ye ni mpanyifo nkomo ebise omo sabia opanyin no kɔ ye na ɛhɔ no mo ye na afuo na asɛdɛ ama mpanyifo kyerɛ mu kyerɛ yɛ sɛ ɛhɔ no ɛnyɛ papa fuo mpokura baabi opanyin afuo no wɔ no ɔne sɛ afuo no a ɔne ɔmasie saa nnwoma no wɔ no ɛmmɔ hyeɛ mpo na wɔkasa bi ɔne ɔmo bɔ hyeɛ nti no ɔmasisi saa nnwoma wɔ kɔbie so no ahwɛ akɔde a ɛno nso ɛwɔ saa bɔɔso no mu ɛnam so mu ɔmo bɔɔ no no ɛnkyɛ sa enti ɔmo nnim adegodeɛ pɔtee a wɔpanyin a yɛfrɛ ne sɛ pɛnɛnti ɔkɔpɛɛ wɔ hɔnom a enam so ama ne emo na bono ama wo firi atiasefo asante so entimi ne wo kasa de nananom ahemfo eya amamre ne amane a eni apolisifoɔ nso afa mu na me ne wo kasa yi wokopi e wo dwaboso government office a ehwehwemu eguso a ekɔ ene menua ma ye na ase papa na ye besrew se koso adi akire nso ma yen
Every say aboa no se bi mpenese se wodagem na se womu yi a aya na wotire mo ntene ho bibi ni a na de asom ye biem e wasante mantem ha me ni abema me da se yefa de beto fom bia me mfa nka mo ni motiefo ya da se papa abusua ya mane boni Richard Ajay Kuranten ana ode amane boyi efiri dwaboso nkwanta e wo Western North Mantamo emu a wopani ane din ede kwabena chei 75 years ana enwowa abo na kunu a emu nsam yade asommoyi na yefri honum yenko ensam from nsam we nso enye de magana be de dadi pataban ewo asante achim north mansi ni mu ewo asante mantem ha na nano osuo toye no ba easy ba enye easy kra omofo dejected afflicted why tormented cheseni pa bonyenya wo kro no mu a wo ability na ye inability osuo frama jampantrudu no efa ye no ya ba takaya asai no mana ya bakwa homa no so na ye ne assembly member Emma Pataban electoral area Emma Majida electoral area Pataban so ka home Honorable Sikenya Jackson Salasi akodi enkomo Honorable Majwe ya ana yena yo adam bobes kakra da sisa waso ye muna we de mon kafra wate yo Pataban krono eni padodo se na okrono hello Majida enya Pataban Majida yo Majida Majida kromu ene framafa adan ama so pa no o we adan be se ne sisi kro yi mu not dan ana sisi kro mu na adan be se ne so pa dan no school dan na wo bebia school for school dan no miensa ana ne so pa ana bebia koko for mutom koko egu on so no koko shed eno so nyina so pa ana amanfo amam wo krom ankran na wo krom ho nyina nzo nipa about 20 so omuso dan nyina so apa okay se say no minim se mo behia mo bi a mo de betudwa ama ina aba ni say ma mini kam se nadmofo aba mo ahwe ye ho nadmofo aba ho ama ye MP na wo ho nso MP foforo ye to aba yi nso ono so ato nipa ama o ma behwe ba kwa ti say sabre no MC enya mai ana afi na aba foforo nso abanti no bibia nya nkoso wo assembly say enti nadmofo ba ye anse ka nso to nso stenu amanfo ni amanfo di da bonti ese ka mukwa at least ebia mattress ana duani kakra ne ade ebia ka edi kwa no bibia ni honto mo ntuma fa bibia de anka ho enti se no amanfo e to jajo ho no mo omo ehu achu pa omo mo da so apa no ehe no ono mo deda se se ebinu da bontin o se ka bibi sa asise a school dan ho no a school dan ho na amanfo be kwa akonida ba school dan so na so apa enti ebinu da bontin ebinu da omo Zafo for ntene omo family members nten mo maka no ebi da bonti ade achi na ne osuo ne san to wona oda bonti wo be fa hene mentime ene na so no anya sem kitwa ene mo ne atutu aka monsem pa yenya o ma nko na minim de obeka atwa to efa ohawo amakomu no Luciano ohie se de no sie no edua akese ne wo krom ha nyina nso abubu atu edise electricity ahoma no so nti high tension homo no nyina agugu fom nti light so eni ho nyina ayesum nti sabre de ebe se amanfo obekọ emu ankrenkren na omo ebi wo msem no ombeboa because se ebe twa se aban beba ansa na beba aban beba no na amanfo ho akiro mu kemesre say ankrenkren na omo se de enwo se bi we bi no omo mra no mekwan mu na me microphone mu nya bibi da na mu nya bibi edi because sabe ebi no mattress ni ade omo de so nyina asai o ka sa ban beba ye de nim se na dum aba ho na ban no na aba ho no se bia gade odom ka baako ne mu bag baako ne eyi na mu benya ana o ma sha mo kese bi se on be ye bibi aburo sa ama mo
Oh, the home say, not more coordinator and can enter my about 2 nipa and I won't be say. But nipa no by no say normally not mo be seen not mo for a bassy at down match what way see SCCA. I say come on the BB kakra everybody. But change of government and buy into Bibia ni ho and to mobile no man fan here ama. And to minim that potia abansu ebe pa it is MC. Ama juma be sha sana. The man for no on benya BB kakra ahom. Na light no so the electricians or mood abrebiano. Mo ya na response no ye beka say ye na saying na disaster we say to enchem we atomo ama why is not egu form a ECG form a hoy adeno esi endua but normally ECG form no BBC sia u from a chance na mo ba bibi betimi asi u betimi from 1 week am nya mai but we see no aye hunti no ene ya mbehwe ba omunya nkon omunya nsase ye bibia wo ho. It does, Yenim Sampany for Nwate, Obercomoa. Yamebe Boamo. Honorable Sikenya Jackson Salasi, Majida, Electoral Area Assemblyman, Wasantia Chem North, Mensino, Emua Sante, Mantemaya. That's what Jemu Ewakasiabono Emua. Na Yen Fria Sante Mantemo Frese, that's what Simpuanuin, and Yemuan Yabutu. Yebefri Asantia Chem North, na Yaba Ahafo, and no Southwest. Mensi emu eno nso eya mankranso ene ne mpotamua na wosuframa jampantrudu ediatri eno nso ebiasi ewo honomu a wo manfo adwapade adan hodo adane asatoa ewo wosuframa no mu ayekasai ayeden pa na enam so amanamane boni kirem se enkuroto obese enum de a wosuo no boro akase wo boro menka so pampam okura apepa adan susuku adan ebububi ama womo a womo dan so atakwa amenso ahono bia gufom a kire se esini nkuto esi awia mu enyina mahoden atete agufom ana kire se transformers ibi nso eti anada fom sanka etim ama sesei esuma nkasa ana edru wono mu firi se ensuo yi a enipa bi epe bi edi dwuma no akoto mea bi ama yekasa yi ensamoni ankasa na etimi adie na oba yen TV no eso a any Promise TV ana mo so a mo pese mo hwebi e wo social media no Promise Radio e wo Facebook any said ye kuro no de aya na aye sebi de sasabro be kotodwa na aye no no na enkroto ahodo aye kasa yi wo mo ho aka e wato wrenchem mu no e ye mankranso be poso boatin krom bonkwaso number 1 ene adade krom na sukwada ne so nyina pepepa sese no enkwada no mpo efiti sabere yekwe no obi ntime nkyere ba bia wo betena mpo esua de na no ana Owura Solomon eye dumon wo ye NDC twetwerofo e wo manse no emu wo de atomantam so afo honorable Dr. Frank Amwako hene se ye to pempim a ye tukuru eno ntide aduro no wo hiamoa. Yes, ya to dwumade no so aba bedu adade krom ha ya adade krom ya sayaba bedu adade krom basic primary school no classroom say KG block no nyina so apa afenso main primary school no so three classrooms so apa na che say dwumade na aba ho no edin e was say etimi ya ho eduma assembly ne party no leadership a media ni mu ya jina minister name Yewura na Dr. Mokohini any sector minister honorable Haruna Ejusu Esquire e jina mo name atunamo any regional executive atunamo ahunu de wo ya take home data in assembly no ateko mo report Ghana Education Services for report na yen as party ya wa ba mu a ye hwese Yewura John Dramani Mahama equal educational opportunity for every child of school going age in a beba sono yes so ye di animu yes adwuma no because Yewura policy ne say there was a school ni bia obetimo school otimi nya kwanya esua nwuma eni ayeti yi aye opani anedin edi Solomon Dumon wono ana woye NDC twetwerofo e wo ahafo no Southwest mensi mu asante mantem na torenche mu wono so de ho nkomo asomye no yanko sikasem emu na otwetwa mu no pempe so ba no na
Ghana fotosanfo ora Piesie Lardi Okoyeabour waya no mabi NDC for ya no mabi di atwe agene agina omayi budget hon kontabuo a wode betudwa ene day na jabo santan walande aba bedura 2025 budget hon sam no apiepie mu a ebinum bose ebi so da so ade wansa esu wona no se ne wo hwehwe no enyamamu ema wonom na finance minister ene ne somebody to dwa efa Ghana economy no ho no etre se economy no dam na donko mu na economy no hwido yade ache no na yade no ama na yetikelenkele wontimi nidi wanofo akese woye basa lo economy du Ghana maladi Ghana economy no yare pa na yade no ye hwido no ye PP aban na de hwido no ema economy no a watrope ayesa no enti chobo ye ubi Concordia ibi Victoria enkamo ma ahoden ena di nkurimdie beba yenkamom ne akekere ye man no biemu na MPP fo ayesa fanto ha no ode ato mfa mo ha sika no mfa mo ha no ode abo na ye odi sika no basa broni fe no reckless public spending na akofa sa ohawi aba. Mr. Speaker, hands on heart, we inherited an economy in deep crisis. Mr. Speaker, an economy hard hit with debt and beset by other fiscal challenges, such as large accumulation of MDA arrests, energy sector shortfalls, and financial sector payments. Mr. Speaker, recommitment control and reckless public spending have reversed the progress made in fiscal consolidation, even under the IMF program that commenced in the year 2023. Mr. Speaker, notwithstanding the gains made under the IMF-supported program that was to achieve through the painful sacrifice of domestic bondholders, external creditors, and taxpayers, the economy remains in distress. Right Honourable Speaker, key performance indicators to be assessed by the IMF staff in the upcoming fourth review of the program, scheduled for April 2025. Dr. Piesie Lardi Okoyeabour ensign editor just say afia twa mo December openima bosome ne da to so aduasa ba akoche say ye be wie bronya no kra ne asi new year no na sabla you wish you a merry Christmas jeje mo no na ba na disika masika Ghana sika ni ti wo so ama make us a contractors or do on kan sika twitwiridie 67.5 billion opepepe ediosia enso achiripo enum chese ansana ekano a wodi independent power producers for no ECG any kokobo na so de no beka ho krampa na ese ekani hurudwam pa eye kaka akakatekete eye ka akaketekete na adane kaka. The Speaker, when I assumed office on the 23rd of January 2025, my office was inundated with requests for payment from many contractors and suppliers to ascertain the total arrests and outstanding payment for all MDAs. The Ministry of Finance decided to formally request all MDAs on the 28th of January 2028 to submit information on all arrests and outstanding claims for validation. Subsequently, Mr. Speaker, the Ministry of Finance held a special hearing with the MDAs to validate the arrests that were submitted for payment. The response from the MDAs and the validation revealed that a staggering amount of 67.5 billion Ghana cedis is owed to government contractors and suppliers. Mr. Speaker, this consists of MDAs outstanding interim payment of invoices worth 49.2 billion and bank transfer advice at the Controller Accountant General worth 18.3 billion Ghana cedis. Medical akane twi ena wachirechire mbrofo no Dr. Ato Force in Ghana fotosanfo yetwa kase abo no so ewo Asante Manta Mudu Tankasia yase ewo nyunu promise 102.7 ene promise TV so na enwumre no nsiaka se boyi akwese enkradokuna edankuruma nkwemu etwa no ho pase kurase konfo a na edrasa na yebodi awuramu ewo sikasem ebiemu a
na se woken kan wo my Ghana amamra ayetintim na fe apem ahenkono aduakuno mienu no a eya article 179 no ana afen so no eya Public Financial Management Act 2016 Act 921 no a eno ana ema finance minister to me say afibia no wonko gina parliament na wo mana ko homabo wonfa ho nkomo emeto Ghana fo anim na ye mo ne say chiwingam a eda se bio president num obo ne say eta no be ko so ene na atoba force ene wakasa o we speaking we talk we spoke inside and someone talk from no ebi mu odu such a man to me chei wo tirem say sania waken kan de awie no esese emnase badwa no so agitumu eye budget approval no wo tirem a se parliament no enya agitumu wie se kredi de efiri mu banie 10% VAT ya obi akotwa ne beti na wo winie na abandada ne hotiriye efa amrante ekon ho no saa 10% VAT ya na abanete edi free bet so no eno yetwam eweyin momfansa da ho mompaja bidie de etoso mienu COVID-19 pandemic ya enne pepepe ne mfinhia enumu a ewiase amansan ku batan ohwa pomde so ka say yade no eyekwadie wuo epidemic and pandemic na what declare say ehu esene eye enwura mu abrodwo ma no eno nso aban no mobeka ya abandada no ukoto awie sukura no abanfo besen piesie wakoto plaster ne junction valet ya ekura tuwo no yesitua COVID-19 levy ebufu sem kwa eno nso no aban we kire se parliament eje budget ni tumu a COVID-19 levy no nso yetwam afen so no ka to ngusie ana etwamu a ene asa ghetto boy atrese gangster onam street no eno nso no yesi ngusie pia bonten Ghana fo ntua ho ka abandada no hotiri Ghana fo asomade fa ye motom eno nso na ban we kire se yaje tum sekimo a emission tax nso no eye nuisance yetwam na ba ko a ebufuo na mete ye mani age pa ese ka eji madamu a wo kwa wade eye e-levy a ewurade e-levy ntimekwansi aka mbotom me sande amahwan eno nso no 11 yetwam say ewan edoso momientie bi. Right, Honorable Speaker. Despite our commitment to increase the non-oil tax revenue by 0.6%, we have programmed the following nuisance taxes for removal in line with our manifesto promise. Mr. Speaker, we will abolish the 10% withholding tax on betting. We will abolish the electronic transfer levy, e-levy of 1%. Abolish the emission levy, otherwise as a Wusie tax. We will abolish the VAT on motor vehicle insurance policy. Mr. Speaker, we will abolish the 1.5% withholding tax on unprocessed gold by small-scale miners. Mr. Speaker, the removal of these taxes will ease the burden on households and improve their disposable income. In addition, it will support business growth and improve tax compliance. Right, Honorable Speaker, the tax refund account has been abused in recent years, and therefore, we are reducing the current tax refund ceiling by 2 percentage points from 6% to 4% of total revenue. By reducing the ceiling on the tax refund from 6% to 4%, right, Honorable Speaker, we have saved the taxpayer 3.8 billion Ghana cedis. This amount is enough to close the revenue shortfalls from the removal of the e-levy and the betting levy. Na enuachi no ana yewura ato ba forcing. Wode to dwa ana wochire mo ese eja yase sigirigi sagraga sigirigi na trese bo bese sekan so bese bo ana yesu be chire msen ana wose sa taxes we nyina no saban ni firi hono mu a etrese revenue no ebeti abafom de obroni kan say revenue shortfall nanso no aban no walezia miem ese tetrem fraud boy say wode ne pa begu akwam amasikasem ebegina brane say romance or dem kwemasa eno so munsem to address the concerns from well-meaning Ghanaians on how we are going to close the revenue shortfalls as a result of the removal of the selected taxes. The answer is that we have stopped the bleeding.
Mr. Speaker, accordingly, with this budget, we will amend the Revenue Administration Act 2016, Act 915. This measure will improve the tax revenue net of tax refund by 2%, representing 0.3% of GDP. Mr. Speaker, in line with government policy, the 2025 minimum wage recently negotiated with the National Tripartite Committee will be zero rated. This is consistent with our resolve to protect the poor and the vulnerable. My Ghana, your photo sound for Ken Oforiata Okoyeabour when a basin and them. Atoba forcing where your MP, Ewa Adwumako Enyan Asiam, about 1 peso. Ewa Finfin Mantamona, Piesie. Answer as a Ghana, your finance minister sitting in a trihuni, maybe no one in Tasio. Okay, me hear this. Yeah, you won't hear this, I bet. Me hear ye. Piesie. Me hear me who ye. Me body now, I will be who. On said your corner saying Dr. Mohammed Amin Adams Anta, Naya Sakura, Anna Keno for your tanso, Naya Sakura. Okay, yeah. Mas okay. No, so Aya Sakura. I'm saying I'm finding King Kaisi Kasam. Ghana City nature in ring. The best would you win to find a finance minister? A new. Media by Yohana King Kane, Bejidi se betie bedabase, Zamugaba, ye ko yenenimu ewo, and the budget ya Dr. Kesela to Forsen, Eddie Ebatu Janahom, Nebekaya Ebra His Excellency Awula, John Dramani Mahama Air Campaign, 24-hour economy net dananopa. Neno and ne Dr. Kesela to Forsen Chese, one mobano, now one moba. Acta non-verbal. Where dear, Omo Kenya Onwaye Jumano, and Yakasa Keke, Onubedi Jumano, Timika say, Womo the 24-hour economy, and Susiano Bako Ganam Rasabajum, and Chakra. Right, Honorable Speaker, the key policy intervention to support economic transformation and job creation agenda include the following. So, Speaker, the 24-hour economy aimed at stimulating economic growth by creating an enabling environment for businesses and institutions to operate 24/7 in 3 shifts of 8 hours each to boost production, promote productivity, and generate well-paying jobs. We will be presenting the policy to Parliament in due course for consideration. Accordingly, Mr. Speaker, the Labour Act, the GIPC Act, and other enabling legislations will be reviewed to support the 24-hour economy policy. Yo, Doctor Ato Forcing it was to say, and Chakra, Jin Daddy Yazo, Ebrepa, Ebeba, Zion go come, Emrepa, Ebeba, Ama, Kowayachi Abinchi, Obiabedi, if he say, $10 billion of friend a big push in one, or the Babaso Numasano, Ebebemu life, na Ebabwapa. Right, Honorable Speaker. We will roll out the implementation of the $10 billion Big Push policy for strategic infrastructure development to open up the country and drive sustainable economic growth. Right, Honorable Speaker, the Ghana Gold Board will be established in the course of the year and as soon as possible. So, Speaker, we will stabilize the Ghana cedi and provide stability to the macroeconomy. We will implement an economic transformational agenda underpinned by structural reforms anchored on promoting modernized agriculture, agribusiness, and value addition for import substitution, export, and job creation. Mr. Speaker, we will complement monetary policy with fiscal and real sector policies to reduce inflation. And what was so say? Ghana was ye no mapa Ghana made no mano Kobasa bano wo koto bibia no a bibia be Ghana made what in procurement no ni nyina be Ghana made na ma Ghana made nso edwumadi akoso o maimo. We use government procurement to
to drive Made in Ghana agenda to promote production and consumption of Made in Ghana goods. Right Honorable Speaker, to demonstrate this agenda, as I said, I came to this House with a presentation of a bag proudly made in Ghana by Horseman. Mr. Speaker, this should be encouraged. Right Honorable Speaker, beginning this year, we will formalize the export of Ghanaian labor to other countries. We will ensure a structured and beneficial system for Ghanaian workers seeking employment abroad and create safer legal pathway for them to work in foreign countries while protecting their rights and welfare. Ghana mafua kwanya awa hoso mba ya adwuma wa manane ya bebo ho ban ya boa wa mo de no magugu akwa mu de be fa mremu na wanya akiribremu na wanya enso asene e wo mremu no atimi ye won dwuma ebra obi ntete won na aferi nyina aboa amasika aba omam na Ghana manfo nso sika bedi embotom Dr. Kessel Autofosen eye Ghana sikasam swafo yeda so agina mu e wo sikasam no emu na parliament no ye bo amehonomo to saying ehom na ene wobra finance minister wakasa no ensama hodo atofom no ba ko nso ene se wo ma Ghana ye sika yi sidi yi a enipa mako nsia etida so yi ekita wa emu hatu se nkwada handkerchief asa nylon boxer shorts na ode toto akwasi broni de no ho a etisania wode hiawu besia se etoto east legon difference no wider than wide ehu o na no na ye busan so openenti mo be dia ade pa na mo be ye ama se bi Ghana sikai emu aye duro se mpanimfo nika ana wo kirem se enu nti na mpanimfo edi gold board waba no na ye sika kwokwo ho dwa nyina no mpanimfo bedi ne ye ana afen so no ye no foreign exchange no mpanimfo de nyama begu akwa mu ama ye nsidi no atime ne dollar no ene currencies aka no agro etipen emunsem ne. Mr. Speaker, to address inflation, government will implement a number of measures to complement the Bank of Ghana and monetary authorities. Mr. Speaker, the measures to stabilize the exchange rate include the following. We will be establishing the Ghana Gold Board to enhance the generation of accumulation of forex to support the stability of the Ghana cedi. The Bank of Ghana will continue to implement its FX forward auction to support the stability of the Ghana cedi. Government's strong fiscal consolidation through the reduction in public sector spending and the fiscal deficit will reduce the pressure on the exchange rate. Mr. Speaker, our import substitution drive under the 24-hour economy involving domestic production of key products originally imported will reduce imports and related excess requirements, boding well for FX stability. Right Honorable Speaker, we are addressing the inflation problems. Na enwache no yewra atoba forcing ekire mu se wo mai mu ayetie Nyankopon wa hira yan asase yantamu a wote ntasuo kura to so edi fufu aba wo moto so kura no a fufuo no etimi fifi asase no ye kama nanso wo mai ayetimu ye kra bibia ye kra chewing gum ye kra toothpick ye kra nchechede ene ye wole ede ye beti ye kra na bufu samkwa ebe kakra ne ye kra nsansoro ne ntontom wo se bufu pa eno nti abano de ne pe gu akwa mu a ye aduane nso ebebu so pa se akomada ne ntosi ye hwe. Right Honorable Speaker, we are addressing the inflation problems through a number of measures, including the following. First, specific interventions, including the Agriculture for Economic Transformational Agenda, is expected to increase food production and reduce food inflation. Government will implement policies that target items with large weight in the CPI basket, such as transportation and utility. Any ayati or my Ghana young photo sound for Honorable Dr. Kessel ato ban forcing and then Manashebedem and the Sikasem what they are today. And yet, no, yet that's why it's now one. Honorable Assembly members over a yemra, and a hule kudiazo sikamba, every say.
budget no mu no de ato dwa say 100 million yes infantry abosome allowance ema assembly members say wo Ghana ha nyina ane na gida na de kew efie ayede kowa ya chi abinchi obia ebedidi na yenya nim say Ghana assembly members no na ya masre maje da se bi mre bi no de onyuma kakra enti weni ba ne beso on masne no eya dia aban no kire se ebeboa ma on madwuma emu ayede emu de ahokeka ene opepa ene je aye assemblyman adwuma no ama aboa won electoral area for. Mr. Speaker, we have also allocated an amount of 7.5 billion Ghana cedis to the District Assembly Common Fund. In accordance with our decentralization policy, we propose to Parliament that a minimum of 80% of the funds allocated to the District Assembly Common Fund should be sent directly to the district assemblies to spur economic growth at the district level and deepen decentralization. Mr. Speaker, it is worth noting that another amount of 100 million Ghana cedis has been allocated for the payment of monthly allowance to all assembly members. Dr. Kessel Ato Forsen. Yet work as your bonus waginamu ewa manasebedwam. Na ene wabra wa meye photo sanfo ede yakọ homa bono to form say pe ema ehwe form say podwa ema mudwa mienu sekura se watermelon pe ana ensem trofo ene edom koma minority no ekokodi enkomo na wapani ba ko a eye abandada no penso na oye finance minister eye manasebedwani a wote akunya so ewo Karaga honorable Dr. Mohammed Amin Adams Anta ensem trofo ene no di nkomo na ebusa ne se finance minister wunua na akasa yi na woje ne sen ana wo kirem se ase apaso no a ekita yewura to ba fo sen no wodi ayi NPP fo yi bone pam po na abomuta so na wiase ne se wankasa otiri ho asa na ebeyi wo na wo kirem se wotie yewura Dr. Atoba fo sen eye budget presentation no a akwa tese abandada de se bio amoberakuo Kofi Amehu wo ma amehu amagana fo na so just anatie honorable Dr. Mohammed Amin Adams echirim say ansa na NPP ebefra ba mu no na o my Ghana sikasem emu oden se berezi ahoma entisa sania aban we wakika nsam no. To start with, as you all heard the minister has confirmed to the whole world today that the economy will handle over to the $8.9 billion of gross international reserves. And that was the equivalent of 4 months of import cover. The NDC handed over in 2016 with import cover of 3.5%. 2016, we left them with 4 months of import cover. In this year's budget, 2025, they are projecting to achieve 3 months of import cover, which is even worse than what they recorded in 2016. Are we moving forward or we are moving backward? So if a broken economy could leave 4 months of import cover, how come a recent economy is contemplating going back to 3 months of import cover? Na enuachi no ana honorable Dr. Mohammed Amin Adams Anta echiremu se empokra Southern foreign gross reserves no a abandada no eja $8.9 billion ana to ho nanso said the aban we sika nsem no we abeka sa abandada no kra de wanya hwe kra mo me. To start with, as you all heard the minister has confirmed to the whole world today that the economy we handed over to the NDC government was a strong economy. We have been telling Ghanaians that the economy was not in crisis. President Mahama used the soda
to lament over an economy which was not in crisis, and yet he told Ghanaians the economy was in crisis. The Minister for Finance also tried to do same, but however, we all heard him alluding to the fact that this economy is a strong economy. And here I see a Mrashebedwani and Watia Kunyaso, Emma Wamanfo ni Adesha Wanum Ewa Karaga. Now on one and or ye Finance Minister Abandadane Pensuo, Honorable Dr. Mohammed Amin Adams Anta, Anna Okasa ye. Na enuachino, Anna Yensem Dronia, Wajina Yanemu Ewa Mrashebedwem, Eye Emmanuel Kwekuansa, Wajebre, and Mrashebedwafono Edin Komo. Minority and the majority ninginano wamo edi enkomo papa efa budget no eho na ye mamia wajebre ene yensem troni eye kwaku ansadi nkomo eye Adan East emra sebedwani ye mame comfort doyo wajebre editu dwa se budget na atofom twatum no eye asumdwie budget. Iti Okran say nothing has to be taken by and my Susa, Osha 8 years Susa. Anyway, no, Mrashebedwani or Adan East, Ewan Crampon Mantemu. Yemame a year comfort do yokudu. Anna Wakasa yen. Na and watchino, Anna any PP, Mrashebedwani one also offered krum. I was antimantemha. Honorable Michael Edu. One also there to Ghana wait to say, I said. Wohwe budget na to from no eye kotoku sa abrobi an yasase kire ne sen an wo se sa wohwe women's banker aban we ka so obaye no a sika na wo kire se watwa to ho no kete aniwa aye se asere wa space entimi nya hwe Ghana how we banker we at least 400 million and I will get bank 50 million na ya omo di women's bank you go free na di also baby just say agency be resika maslo says can we team the maslo na maslo the abobo safra amama na we discuss ko be bank o make us from see bank no office we after work we na says can require the asante. Anyway, no, Mrashebedwani a owo ofori krom kropon mu asante mantem ha komasi kropon emu yewra Michael Edu ana ono so ekasa ye wobra wani ensem droni Emmanuel Kwaku ansa ebo sankomo na yesise gie no ye free ho enko ensem foforo emom enra wiase nyina ekai ema mansuo kwa asuo horontoma ama taku yi kokari ema mo yade no man for bomma abaso no na Ghana Mrashebedwamu ade kese bi okukura to ho no ma wode yagina ho ofa no affirmative action no okofa ho asem ba ye eni se wo se ye mama dodo no aba Mrashebedwamu ho e ma dodo no eba aban mu beboa e ma aban ne nadwuma no etumi ekoso Mrashebedwamu achiamehene right Honorable Alban Sumana case was backbone say ye hia ma dodo no wo aginetie mu aginetuo emu ene adwen fa emu na ebeboa pa ama oman no etumpon na osuesu adwene afa International Women's Day ya meka ho asem emu na simbuta ya that was accelerate action for affirmative action say yentutum dikanya ntem na affirmative action no yamano enye adwuma na Ochese e wasama dodo no a eba akoprama no so na yehunu mayi ne yehunu de wono ebetumi aye. We gather to celebrate International Women's Day, a day dedicated globally to recognizing the invaluable contributions of women in every aspect of our society. This year's theme, Accelerate Action, resonates deeply with our ongoing efforts to create a fair and inclusive society where every Ghanaian, regardless of gender, has equal opportunities to thrive. Many of you don't know that the late J.B. Dankwa achieved what you've been reading because of the wife.
Mabel Dove. She was the first lady to be elected to the parliament in Ghana. The concept of gender at its core is a social and cultural construct that defines the roles, behaviors, and opportunities associated with being male or female. Honorable Aban Sumana Kingsford Bagbin Ghana Mrashabedwam Achiame Ehene na Emma Kendi Phobia more Ghana Mrashabedwam and Yonumanya for Patricia PJ and Mame Comfort Doyoy. Omuna sorry Kasai Trese Affirmative Action Act no enya meyemra I was so yen tem Eman bayemra kasane jina hobrim. This celebration into consideration will have to take a decisive step to ensure the implementation of our Affirmative Action Act, which is also called the Gender Equity Act. We will not leave you behind, and we are not saying we are coming to lead you, but we are saying we are also capable and we can work hand in hand. Yo, enti Mama Patricia PJ osemrane yanyintum ana Mama Comfort Doye honorable wonu so kire se nyese ma ebehura dikan abegina mema konso ema beye akoko nini da bi emom no eboboa ama oman no yatimi akikire ne yemfa kasebo no enwura asodem na yewura asodem se ya quotation ba ko a eyemede pa Piesie se o kan Matthew chapter 100 verse 100 no was say my den menena mobonsam afa na de obepa me nyamai Awurade asem nie amen ye to aka se bo no so akoye ni mu a Chris se bibia hye ye de mo Sunday ebekwa asode na onim se ade abako a abrabo aye boyi ewiase nyina aye nchi no ahyew eda ho no motitiriw ene wo mo a age asempa no adie ene wo mo a anyi ni ye Kristofo ene wo mo a enye Kristofo no eye se akwanya bi beba na ase wo Kristo ne pre na obi a wonya Kristo ni nso epre eba ne sa no na sa abrabo no akwaya apede e wa afanu yi ntem titiriw se ba se bi a sikasem enwuma na mpokura ene awade mu a yetimi kra kasa an we mpo a wo se wagi Kristo die ana watra application a wonyan ne brofo na anya ana sa ne nyam so na anya papa yekoso obusa sansem we nyina Priscilla say what he wa born in somewhere as ne plywood or that from say podwa nso we need to we need ska Kristo asem we ntimi akwa homa so Priscilla amadem kan bua mu weska okay ene me momo ho beto no ne enkware ne Reverend Isaac Hanna eni enkomo honna ye head pastor Emma Perez Chapel International ebuakwa branch yene no ni sasem we hom kommo papa asumdwen kan wo asumdwen kan so wo fase na mo te say papa Awurade e de ache yen se ne ode ache wi ya yo papa ya ba won chen wo mo a agi Kristo edie ene wo mo a enyi nie abrabo mo akwanya aya pede wo mo ntem edie ntia. Hello, Papa Otimenka. Na bedase ewa akwanya de amame. Na mefa akwanya we su na machia mo etiefo nyina enso. Oyere pa ne fe yan ahwefo nyina. Na sama wa bi sai de asemu a emu yeduriye. Na mejidi se yejimi mfa enenko a enka ho asemu nwie de nanso. Erama yan tiase na yetimu wo so kakra. Na sada udi kan no we eye nhihye ahoro a ewiase aye we sabe nyankopon nim ne ma e wasase we so ena oni won a won afabo din afre won oni won a woye Kristofo oni won a won sum nyame Awurade nim obi biara tumi a onipa no de ye adwuma na nso nyankopon wangasa ni nyansamun esa ne se wa bo awia se emma wiase afa na nyina ne obi biara o wasase we so esansi asase we eye ewiase funi nipa owo moja ene honam asase enu nti obi a oye nipa nyame na ebo no de se nipa na wasase we so
na ade baako a ayo how ewo manyi mutitiru ewo kristofo mu eye akwanya ahoro a ewo ma kristofo eni wiasefo enen ne enema ahoro a enen ekoso eni ntimpen pii no se wokọ asọrọ dan mu eni mpaebọ bia ahoro a enema ahoro a ayo how edi ama kristofo do na eni se wo se ni nia kristo de ni bia wonye kristo ni se de nipa na brabo ekọ na so sanya meni nyinara no Nyankopon nim ena odi adom bibiara ene ntini Bible say ema wani nye obonefo impuntu ho because endu tabi no Nyankopon betwa won agu te se esere na so Bible wasan aka bio amya tiase se ewia se ye wono ono akasa ne ba wo nim nyansa no sa ne ba no obepo no enu ntini se obi ye adwuma no ye Kristo ni obi wa aware mu no ye Kristo ni a enema ho ne mu akade ne mu awo awosede ende mu ne nyinara no obi biara dia na so ne yaba bi wo a etimi boa ema kristofo yen akwanya ewo wiase ne sade ebekọ yani mu no etimi koyiye endenyi na etoda na kristofo ato de ato nchen na ye de mudo no ayam paebo ye de mu aye Bible akenkan na so no Bible account Revelation or say nema mo oso ahiye ni safoa na ade biara mo bie mi de bie so na opon den safoa hu bi amani pedi na niama horo wa eka hu bi ama nipa bi mo ye kristofo won abrabo tachi na fi akwanya ni beda ho a won tumi won san tumi nta na ekodi wiafo nsam na so sani pa ni empire fu bi na mpesa me de chiro de kan eye nipa ontumi enfa ne shebre ense nsem na so nipa ontumi take responsibilities abrabo na ye wo mo no wo yo kristo ni anaso ye wiase ni a adia ba kwa wo se wo do won sesi wo mo na wutumi ye ese adi biara wo di be si wani su so be ye no e wo se wo de wo hu hwem na wo ye now so a kristo fu do ho no mo a they don't take responsibilities for their own self, for their failures, for their chances and everything adi biara enen esa won ho san krofu we bi eye nipa de biara da for the sobo erbo economy what the sobo aban what the sobo ebusia de papa hweme aban meye we but yen na e to say enya adi biara ena aban ebetinya ya ma e wo se won kasa wo de wo ba boso na wo fa wo shebe di adi bi si we ni say adi we na me pese meye enen na hwese meye atako durase. And it's what kind Ezra chapter 10 verse 4 Bible said sorry Emma one kasa wuju medi awode ahye wonsa na ma wo anyedin e wa de nyinara mu enti okristo ni biara ontimi nkenya na ho ensa pripi nsi na so entu juma no seri pa no na anya e wo wia wo yasa no e ya na e wo fom kakra de to so abien e ya kristofo a omo hwese nipa bebo won abaso ansana de bi wo ho a atumi aye obi wo ho ma ne sebre na abrabo nyina e wo wia wo yasa no na ade minister so be bribi na se nipa nyinara ankanfo no anase empo no nipa enye no antumu a na kire se ade na wo ye no enye papa na kire se sa ade na nipa no wo ye no nipa anya antumu dia enye na otoa so enye ni emo no so bribi na se nipa de wo ahoden enye tio da wo ye de die da wo ye de ko so ya na kire se enye ahoden bi but nipa de kristo ni biara ade kesi wani so wo pesa wo ye na wo twen se nipa wo abaso ansa watumi aye no saade no ba nipa no wontimi nko wani enu nche no ni ade to so abien a epetumi ama ye akwanya awa abrabo we mu no etinya konkan so wo bompai read the Bible to say then na se nipa agen afisi fa wo na wo de ye adwuma enya da wo say nipa no etinya konkan de to so abien a me no beka ho asem a Christopher, they have mastered the act of complaining. Akasa, and me, a Christopher don't narrative, sorry, then one. Kasa any complaint into at the 30 of I was a one brabom, I was one brabo concano, now we're moving Eddie Egusu. And then it's a kind, Numbers chapter 11, verse 1 to 3 now. Bible says the people were like those who complain hearts in the hearing of Yahweh, and Yahweh became angry, and the fire of Yahweh burned them. Now, any panel aside, any near, all of the foolish Lardi Okoyeabour, manager ever she won. And it's a case of food of Narati, I saw them one, up on pine or Nini, or can Yamias no Nini,
ademanya dini oye adwuma no nwinwi onipa biara wodi anwi nka abra bo ho no nyakotu okay pankasa wa abo eso okay ene papa sade wasi abọ nkomo no akirekire mo no wo Kristo ni bi atiase ye complain dodo enti aten sende no ya tiase pe die na ye complain biom awurade asem ni amen papa me na ase pa yo mesu me da ma celebrate ene ma tiefu nyina etiefu nyina eje so ebusuan Reverend Isaac Hanna wono ana wo ye head pastor Emma Perez Chapel International ebuakwa branch wasi Kristofo mo kasa pa na yenkonkwa wie kasebo no ewo nkofo amanso se wodro Somalia man no emu a ye wo atuate dom terrorist group bia ye fe wono mo Al-Shabaab amane bo kire se wo makobo e de awura hotel bia ewo Central Somalia e ma ye kasa yi wono mo jai etubrane aguwo mo so a ye kunkum nipa ne bi pa Al-Shabaab fo yi a kire se enye asam gotwa na eno enam so ema wo mu kirem se abonefo samfoforo akoso ewo Cairo Hotel eno so ewo kroba ko a ye fe ne se Beledwen na eno so no enipa dodo no na abetodwa se etuate dom yi eku wo mo na wo mo ankasa Al-Shabaab na babonte abekirem san wo mo na din samoni a etesa ewo ho na enam so ema wo mu kirem se wo bra emrante kita to bra ne ebowura mu ewo hotel ho no ana wo mu din kan eja bomb no to mu sei ebuyam eno nti enwusie ne bu anipa no ana wo mu de akokodo bowura mu a ene etuo no ene sporadically wo mu ja to bra ne gu nkofo so a yeku wo mu papa kire se enya asam keto a ne nyina no timi koso eye ene awiai ewo Somalia man no emu a Somalia bambofo ede emunsam ababeto edwa na wopani ane de ede Ali Suleiman wo ye kasamafo anase wo ye shopkeeper anani ehunu bie ana wo kirem sa ampa wono ankasa wote se bibi age bum na etuo nso edi akire na no ana bra nwusie no tofa ma mfuturo nso anodwo ye no wo hunu se enipa maako be se edu ekọ edunum de wo manyina no Al-Shabaab yi atimi aku wonom na no na bambofo kire se wonte ase eno ntia kasa yi wonom eye meeting kase ahwede ntia eye hotel no entimi anya bambo enioma bia ebetimi abo wo mu ankasa customers ho ban ya enne Al-Shabaab ya gbawura mu a akokum enipa ewo ho yi na ye gina we so yo yanko Israel potamu hono na Israel so said the Gaza mpapra ne so no eho etie no saa ne Israel for asan akoto asha Gaza mpotam hono amanipa to na nanam ewon siedo na komukọ we die wom se nipa awu die nanso eye power anwode ne awonya ede so nkania ema factory adwuma no woma twetwetwa bi mu ma eye company baako anase emfidie ni bia ehwe dane nsuo ponsuo eyi nchini free man be nsu kroje mo timi nom no boni be kasa desalination plant no wo mo atete ne homa ni nyina mu ama enye adwuma enti nipa da se ne be da no mo nchini nsuo ene ewuo ena wo bewu nti amansu komando kro monfo e wonpotam opa Gaza apomden asoe no asisi dua se enipa bebro empem aduana nwotwe ena wonom ato nanam wonsedo a omo ye Palestine fo ena afa enipa bebro empem edubaako ene akire ena ye prepra wonom e wo honom a womo stress nkebe ya Israel fo omunya abotre ne nka asomdwe eni boja bumu ekoso wonpotam honom no ebegyan na enkoda ne mpanifo a woto nanam e wonsedo a wobo nyenya wo ho nyenya wono ombenya asomdwe e wo ho ene na busu ye gina we so na ensama hodo eboabo no ede besom Ghana man esa nwumre no si akase ebo e wo Promise 102.7 ana Promise TV so no ye di besi yemfa ho aseda e ma yewura Emmanuel Odro Korea wono ene kase bosemfo ana creo no so abodwuma papa ewo newsroom ho na ema mienu phantom frem ya santoafo ene sister Christabel papa bi ene ogu adwuma Priscilla wo mo na omo ye traffic controllers studio air hostess we piana we pia kan fidie ni si animu ema kase boni ye krabehwe na bra ageni mu so na beda ache bia obedi finance minister because one factory hu wi nya hwe wono so ebebo mpaye maye pam boni abam dream na server room for so ya de edusi hu
Patricia my idea no fi de hwamfo na edusi poku mo nyina ade ana Dorcas onwansane ana Joe Bra Joe so ade na Dorcas space no de ehu woni Piesie na tse challenge de fi ade mu ye bi o enti akenkanfo nso mienu Piesie wasoma ade na efe pa me da se me hwemu a me humanim ye Ewrade na makochem me suro he me de gangster cat ya me tenkura Woko Okoyeabour Okran men Piesie Lardi Dominus Vobiscum Eradiasum Drinkan